Okay, good morning, dear students. Welcome back to my spectroscopy class. Before going into the mechanism or the interaction or the radiation with the molecules, I wish to discuss some of the more points in connection with the characteristic of the radiation on one hand and the characteristic of the molecule on the other hand. Okay, last class, my discussion about the characteristics of the radiation were not complete. So I am going to discuss some of the few other points of the characteristic of the radiation. That, as you know, the electromagnetic, as I already mentioned, the electromagnetic radiations are those radiation which are associated with which are streams of photons associated with the electric field and magnetic field perpendicular to each other, and they carry a definite amount of energy, E, depending on the frequency of the radiation. That is, so E, the energy carried by the photon, E is equal to h nu. So depending on the nu, the frequency of the radiation, we can classify the different electromagnetic radiation to different region. Okay, so we can see a different types of electromagnetic radiation which vary on their frequency. That orderly pattern of the arrangement of the radiation and the increasing or decreasing order of the energy is called the electromagnetic spectrum or electromagnetic region or electromagnetic spectrum എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The orderly pattern or the arrangement of the radiation in the different region is called an electromagnetic spectrum. So I have to mention about the region, electromagnetic spectrum region, electromagnetic spectrum. That means the different radiation are falls into, or different radiation are divided into different region depending on their frequency. So we can see the radiations are arranged in their increasing or decreasing order, an orderly pattern of their frequency or wavelength. അങ്ങനെയുള്ള, that is the orderly patterns of the radiation in their frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum region. Suppose the increasing order of their frequency or the decreasing order of their wavelength, it can be represented as like this. So I am going to represent the spectral region. That is, okay, that is increasing order of their frequency. Increasing order of the frequency in hertz. Usually in hertz like cycle per second cycles per second, or decreasing order of their wavelength. So this is the increasing order of their frequency. This is the low frequency region, this is the high frequency region. So when we going from left to right, the frequency of the radiation increases in cycles per second. So it can be represented like this. Okay? Representation. So increasing order of frequency or decreasing order of the wavelength. This is lambda increasing lambda. Okay. The spectral region, that is the lowest frequency radiation, they are radio frequency, radio waves. Okay, the various region of the electromagnetic spectrum are radio waves lying in the 10⁴ to 10⁶. Okay, that is radio waves 10⁴ to 10⁶. That is in the radio waves. Okay, that is the radio waves.
So I write the various region of electromagnetic spectrum in the increasing order of frequency. There are 1 radio waves, then 2 microwaves, then 3 IR waves or IR radiation. Okay, this is the radio waves. This is a microwave radiation or micro radiation. Waves or radiation. Then 3 IR radiation and 4, that is for visible radiation. 5 ultraviolet radiation, and 6 visible ultraviolet, 6 X-ray, and 7, that is gamma. That is the gamma ray region. X-ray and finally gamma rays. These are the 7 electromagnetic spectrum region and from the radio waves to gamma rays, the frequency of the radiation increases tremendously from 10⁻⁴ to 10⁻⁻, even 26. When it reaches gamma radiation, the frequency increases to even 10⁻26. So the different region of the electromagnetic radiation, the increasing order of the frequency are generally falls into 7 regions. Okay, they are called radio waves, microwaves, IR waves, visible waves, ultraviolet radiation, X-ray radiation, gamma radiation. And our interest mainly in the spectroscopy interest is the radio waves for NMR, microwave for rotational, and the IR radiation for UV visible or IR radiation for vibrational. Okay, microwave for rotational spectroscopy, IR radiation for vibrational spectroscopy, and visible radiation for electronic spectroscopy, and UV also for electronic spectroscopy. Okay, these are we are much interested, and here comes the visible radiation region, the Raman vibration, Raman spectroscopy comes forth. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷൻ 7 പ്രധാനപ്പെട്ട റേഡിയേഷനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ്സ് മുതൽ ഗാമ റേസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റേഡിയോ വേവ്സ് in 10⁻⁴ to 10⁻⁶ cycles per second. Then microwaves in the order of 10⁸ to 10⁹. 10⁸ to 10⁹ cycles per second. Okay, 10⁸ to 10⁹ cycles per second. Then come 10⁶ or 10⁸ to 10⁷ approximately. 10⁷. Okay, 10⁷ to 10⁹ cycles per second for microwaves. The next comes our IR radiation, infrared radiation, IR radiation in the order of 10⁻⁻. Okay, 10⁻⁻, or this comes nearly about 10⁻⁻ to 10⁻⁻ varega. Then micro IR radiation 10⁻�11 to 10⁻⁻ about 14 cycles per second. Then our visible radiation comes to be about 10⁻⁻, that is 10⁻⁵, 10⁻⁵ to 10⁻�XVI cycles per cycles. And come ultraviolet radiation in the range of 10⁻⁻16 to 10⁻⁸ cycles per second. And next comes our X-ray, more energetic radiation. X-ray comes to be about 10⁻⁻20 to 10⁻�22, something like that. 10⁻�22, and beyond that, that is gamma ray or the radiation greater than 10⁻⁴ to 10⁻�26. This is cycles per radiation. Okay, so we have 7 spectrum region of different electromagnetic radiation, radio waves, microwaves, IR waves,
visible radiation, ultraviolet radiation, X-ray radiation and gamma radiation in the increasing order, the frequency or in hertz. So the frequency increases from 10 raised to 4 to 10 raised to 26 from radio waves to gamma ray. As I mentioned, in the study of our ordinary common spectroscopy, we are usually studying, you know, the microwave radiation for studying the rotational spectroscopy or rotational energy of the molecule to arrive the structure of the molecule, and we using the IR radiation to assess the vibrational motion of the molecule so as to arrive the structure of the molecule. Okay, IR radiation that is to excite the vibration of the molecule so as to get the various structural information. So we have to remember, in order to get the structural information regarding the rotation, from the rotation of the molecule, we have to use microwave radiation to excite the characteristic rotational energy of the molecule. Suppose a molecule have a characteristic vibration, you have to use IR radiation to excite the vibration of the molecule so as to arrive at the structural information regarding the vibration or structural information through the vibration. Suppose we are using visible and ultraviolet radiation so as to excite the electron to get the structural information through the electronic arrangement of the molecules. Okay, then that is the UV visible spectroscopy or otherwise called electronic spectra. That is common spectroscopy. In addition, we have the Raman spectra, specially employed to excite the rotational vibration of the molecule in the visible region. Okay, using the visible radiation, we can excite that vibration of the molecule and thereby finding the shifting change in the frequency of the visible radiation, we can find out the structure of the molecule through the vibration and rotational transition. Okay, that is called Raman spectra. It is special spectroscopy. And finally, we have the radio waves or radio spectroscopy. Radio NMR spectroscopy and ESR spectroscopy, in which the radio NMR spectroscopy we are exciting not the molecule but we are exciting the nucleus spin, or we are actually, that is the spin of the nucleus from plus half to minus half. It is excited, or the nucleus is allowed to undergo transition from its plus half to minus half level using the radio waves, low energy radio waves, very small energy radio waves, to excite or to undergo transition of the nucleus having received spin plus half to minus half by keeping the spin, resolve the spin by keeping the nucleus in a very powerful magnetic field. Resultant spin ulla ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ശക്തമായ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പിന്നിനെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് റിസോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ന്യൂക്ലിയസുകളെ നമ്മൾ മൈനസ് ഹാഫിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആൻഡ് thereby we get the structural information, the core level. അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കോർ ലെവൽ, മോളിക്യൂളിന്റെ കോർ ലെവൽ, ന്യൂക്ലിയസ് ലെവലിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയറിന്റെ മുഴുവൻ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് എ വെരി പവർഫുൾ ടെക്നിക്. റേഡിയോ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ, ദ കോർ ഓഫ് the nuclear surrounding the nucleic core. A molecule nucleic core മുഴുവൻ പിക്ചർ കിട്ടുകയാണ് NMR spectra. That's the power of the NMR spectra. On the other hand, we have the ESR spectra, for the molecule having the odd number of electron or unpaired electron whose spin can be resolved by keeping the molecule in or such a species periodical in an external magnetic field. So resolve the spin of the electron and it is allowed to excite, undergo transition from plus half to minus half by absorbing the microwave radiation, and that is the ESR spectra. Thereby we get about the information about the structure of the molecule surrounding the odd electron. Okay, these are the most common. Anyway, the common spectroscopy is the rotational spectroscopy, otherwise called microwave spectroscopy, and the vibrational rotation spectroscopy, otherwise called IR spectroscopy, and UV visible spectroscopy, otherwise called electronic spectroscopy. Okay, these are the common spectroscopy that we have to study. General, that is general spectroscopy. Okay, what I wish to discuss is that
This for electromagnetic radiations are energy species. They are energy carriers. Okay, they are streams of electrons. They are species. The electromagnetic radiations are those. They are streams of electron carrying energy. Energy carrier ആയിട്ടുള്ള വേവ്സുകളാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. And they are characterized by its frequency, wavelength, wave number and energy. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായി വരുന്ന ഓരോ റേഡിയേഷന്റെയും എനർജിയും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന്റെ വേവ് നമ്പറും അതിന്റെ വേവ് ലെങ്തും നിങ്ങളൊന്ന് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇന്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ. The radiation, the characteristics of the radiation. Characteristics of some of the important radiation. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ റേഡിയേഷനിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ റേഡിയേഷന്റെ വെലോസിറ്റി സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇത് കോമൺ ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് എനർജി ഉണ്ട്. ഓരോ റേഡിയേഷൻ എനർജി എത്ര നോക്കുക. ഓരോ റേഡിയേഷനും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓരോ റേഡിയേഷനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓരോ റേഡിയേഷനും വേവ് നമ്പർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. That is the radiation, the name of the radiation, the frequency in hertz, cycle per second, then wave lambda, wave length, then nu bar, that is wave number, and then energy. These are the parameters that are used to characterize the radiation. Notice the frequency in cycle per second, lambda, either in meter or centimeter or nanometers like that, or picometer. Nu bar is 1 by lambda in centimeter or like that. And this energy in kilojoule per mole. 300 What is or radio waves? One. പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Radio waves. Radio waves, they have the cycles, the frequency is very small, for the order of 10⁻³ to 10⁻⁶ hertz. In strict sense, it is 3 into 10⁻³ to 3 into 10⁻⁶ hertzകളാണ് വരുന്നത്. This is the frequency, and the wavelength is extremely small. The frequency is very small, so that the wavelength is very high. Wavelength is extremely very high. That is even 1 millimeter to even 100 kilometers. So the wavelength of the radio waves is very large, of the order of 1 millimeter, 0.001 centimeter, to even 100 kilometer. In this region it comes. And the wave number is less than 1 centimeter in base. Now, the wave number nu bar is 1 by lambda is less than 1 centimeter in base, and the energy is very small, lesser than 0.01 kilojoule per mole. So it may be 0.001, 0.02, 0.0001. So it is generally lesser than 0.01 kilojoule per mole. So it is a very small energy. That's why we are using radio waves for MRI scanning, because it is not creating any. Generally saying, its energy is extremely small, that is not going to harm our body. And second is radios, then micros. That comes the range 10⁻⁷ to 10⁻⁹ cycle per second, and is wavelength 0.01 to 1 centimeter, and it is 1 to 100
centimeter inverse is the wave number and energy 0.01 to 1 kilojoule per mole. The energy appreciably 1 kilojoule per mole. They are comparatively low. Microwaves energy is 0.01 to 1 kilojoule per mole, but they are very heat radiation. That is the only bad thing. Then 3, IR radiation. That is cycle increases 10⁻12 to 10⁻14 cycles per second, and wavelength decreases 0.002 to 0.00025 centimeter. Okay, 0.002 to 0.00025 centimeter, and the wave number now comes to be about 500 to 4,000 centimeter inverse, and the energy combined increases 1 to 100 kilojoule per mole. Okay, then finally that is our visible. Namukariana common visible radiation cycles 10⁻15 or 14 to 10⁻16 cycle per second, and the wavelength 400, you already know 400 to 800 nanometer. 400 to 800 nanometer, that is 400 into 10⁻9, 10⁻9 to 800 into 10⁻9 centimeter. Okay, like 400 into 10⁻7, 10⁻−8 Armstrong to 800 10⁻−8 Armstrong. Okay, 400 to 800 nanometer. And the frequency, wave number now comes to be, okay, this much. It comes 12,500 to 25,000 centimeter inverse, and the energy come to nearly 100 to 400 kilojoule per mole. 100 to 400 kilojoule per mole. Then visible, then our UV, ultraviolet, cycles 10⁻16 to 10⁻18 cycle per second. Energy, the wavelength come to be about 100 nanometer, 100 to 400 nanometer. 100 to 400 nanometer, okay. And the wave number 25,000 to 70,000 centimeter inverse, and the energy now become 400 to 1000 kilojoule per mole. 300. So these are the characteristics. So each radiation are characteristic that they contain definite amount of energy. Okay, depending on the frequency of the photon, and they are characteristic wave frequency, wavelength, and wave number. You have been familiar with the frequency of the microwave, IR wave, visible, and UV radiation. Okay, they have especially this parameter, either the wavelength or the wavelength, wave number, and the energy of these three radiation you have to memorize. For the microwaves, the wave number is 1 to 100 centimeter inverse, and the energy is small 0.01 to 1 kilojoule per mole. For IR waves, okay, the energy it carries is 1 to 100 kilojoule per mole, and the wave number is 500 to 4,000 centimeter inverse. While the energy carried by the visible radiation is 100 to 400 kilojoule per mole, and its wave number is 12,500 to 25,000 centimeter inverse. And that of ultraviolet radiation is much higher energy, 400 to 1000 kilojoule per mole, and has a wave number of 25,000 to 70,000 centimeter inverse. So this is a characteristic of the electromagnetic radiation, some of the few important characteristics of the electromagnetic radiation. So coming to the case of the molecule, you know that molecules will also carry energy depending on their molecular structure or motion. Molecule motion അനുസരിച്ച് degree of freedom അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് എനർജി carry ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനർജി ബോഡികളാണ്. The molecules are considered to have
different types of characteristic energy, or it possesses characteristic energy depending on its characteristic motion. A molecule can have a rotation energy if it possesses characteristic rotation. Or this molecule can have rotation and vibration energy if it has characteristic of vibration. Okay. And a molecule can have energy arising from the arrangement of the molecules electron in the molecular orbital. So they have the electronic energy. Okay. So what are the amount of the energy that is possessed by a molecule is usually represented in terms of the difference in energy level between the two energy level or the characteristic energy. Okay, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ രണ്ട് എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള എനർജിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. So a molecule that have the rotation is the characteristic. In the case of a molecule, അതിലേക്ക് വരെ ഏതെല്ലാം മോളിക്യൂളാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത്. What is rotation? Rotation is the bodily movement of the molecule about the center of gravity. That bodily movement of the molecule about the center of gravity at an angle from 0 to 360. അതാണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ബോഡ്ലി മൂവ്മെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ഇതിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ബോഡ്ലി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. 360 റൊട്ടേഷനിലെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി. ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി the molecule I already mentioned, the rotation energy of the molecule is very interesting. It is very small, or the order of 0.01 to 1 kilojoule per mole. The spacing between rotational energy, delta, E rotational. Okay. The difference between the rotational energy between any two rotational level of a molecule possessing rotation as the characteristic energy. Okay, rotation is the characteristic rotation. The difference between the any two rotation level of the molecule possessing the characteristic rotation is delta E rotation is vary from 0.01 to 1 kilojoule per mole. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Characteristic of the molecule. Characteristic of the molecule. Remember, just like characteristics of molecule, just like the electromagnetic radiation are energy carriers, the characteristic of the molecule is that they are also energy carriers. Okay, in space, a molecule that is in the space have an energy depending on its rotation, vibration, and the electronic arrangement of the electron in the molecule. If rotation is the characteristic in the molecule, then the rotation gives rise to the energy of the molecule, that's called rotation energy, and the difference in the energy difference between any two rotational level or spacing between the any two rotational level of the molecule is of the order of delta E rotational. That is E2 rotational level Ej. Okay, E2 J Ej. That is J is the quantum number that is used for representing the. I mentioned that the rotation energy is quantized, and is quantized by the number called a rotational quantum number J. Rotational quantum number J that can vary from 0, 1, 2, 3, etc. So we have the spacing between any two rotational level, that is Ej is equal to Ej is equal to 1. Okay, Ej1. Ej2, Ej is equal to 2 to Ej is equal to 1. Okay. Ej is equal to 2 to Ej is equal to 1. That is called delta E rotational. That is the order of this very important 0.01 to that is 1 kilojoule per mole, is very small. That is the rotation. So in the case of molecule having the rotation characteristic rotation energy, the spacing between the rotational energy level is, or the difference between the two rotation level is the order of 0.01 to 1 kilojoule per mole. The case of the molecule possessing the vibration as the characteristic, delta E vibrational.
delta is vibrational. Okay, that is equal to another vibration energy is quantized by a quantum number called vibration quantum number nu, that is equal to 0, 1, 2, 3, etc. This is called a vibrational quantum number nu. So the difference between the spacing between the energy difference between any two rotational vibration level is represented by E nu 2. E nu is equal to 2 minus E nu is equal to 1. That is called delta E vibrational. Delta E vibrational. That is found to be of the order of 1 kilojoule per mole to 100 kilojoule per mole. So the vibrational spacing or the spacing between any two vibrational level in the molecule, or the difference between any two vibrational level of a molecule having the vibrational energy as the characteristic is lying between 1 kilojoule per mole to 100 kilojoule per mole. That is vibration molecule vibrational energy. Vibration level is the energy difference delta E 1 to 100 kilojoule per mole. But in the case of molecule, the electronic energy, or the molecule having electronic energy, the electronic energy is also quantized by electronic energy different, delta E electronic. That I have mentioned, this delta E vibrational, okay, delta E vibration I have mentioned, the rotation I have mentioned, okay, and then delta E vibrational, then delta E electronics. That is the difference between the electronic energy level between any two electronic energy level of the molecule is represented by delta E electronics. Okay, is equal to E. Okay, electronic level is quantized by a quantum number called N, the principal number N. So value is always an integer, that is 1, not 0, 1, 2, 3, etc. So the difference between the electronic energy level or the spacing of the two electronic energy level is the order of, that is E is equal to En is equal to 2 minus En is equal to 1, that is delta E electronic, delta E electronics is equal to the order of, that is very important, 100 to 1000 kilojoule per mole. 300. So a molecule having the characteristic electronic energy, they have the electronic energy level difference, delta electronics, like the order of 100 to 1000 kilojoule per mole. While the vibrational energy difference between the any two vibration level lie in the order of 1 kilojoule per mole to 100 kilojoule per mole, while the rotation energy level difference lie in the range of 0.01 to 1 kilojoule per mole. So generally we can say that is delta E electronics is much greater than delta E vibrational is much greater than delta E rotational. അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേഷൻ എനർജി തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ്. അത്രയാകുമ്പോൾ ഓക്കെ, നോട്ട് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. So it is delta E is much greater than delta E electronics, much greater than delta E vibrational, and it is much greater than delta E rotational. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ characteristic of the radiation and characteristic of the molecule നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Then coming to our interaction, ഇതിലേക്ക് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, one of the prime condition, that the necessary condition, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ്, the various steps involved in the spectroscopy is that one, you have to, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാം. മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുകയാണ്. റേഡിയേഷനെ പ്രോബ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട്, ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുകയാണ്. മോളിക്യൂളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക, ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് എ suitable radiation, suitable energy radiation having suitable frequency that will match with the difference in the energy level or the characteristic
energy of the molecule. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The first step in the spectroscopy is step 1. Steps 1, select a proper energy radiation. Okay, having proper frequency. Okay, that will match with the energy difference delta E of the characteristic energy level of the molecule. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So once you have selected this, then second step ആണ് interaction and absorption. Interaction and absorption of radiation. So first, select a proper energy radiation having proper so that it will match with the energy difference delta E or the characteristic energy level of the molecule. Second is the interaction of the radiation with the molecule followed by absorption. Then here comes the mechanism. Spectroscopy ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ മെക്കാനിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് ഉള്ളതായ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു ടേം ആണ് interaction. First, second is the interaction followed by the absorption of the radiation. How the interaction occurs, that is the thing. You know that electromagnetic radiation are energy പാക്കറ്റുകളാണ് അത് പറഞ്ഞു. But they are associated with electric field and magnetic field, or they have they consider as the oscillating electric field and oscillating magnetic field perpendicular to its motion. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മറ്റൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ്. ഇതിനെ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്നും ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളുമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ an electromagnetic radiation, any electromagnetic radiation is associated with an oscillating electric dipole and oscillating magnetic dipole due to its electric field and magnetic field. Only through this electric field or magnetic field, either through the electric field or through the magnetic field only, they can interact with the molecular system. Molecular system interact ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. or this is considered as the language. മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ. ഇവയ്ക്കുള്ള സംഭാഷണ ഭാഷയാണ്, ഒരു ടൂൾസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അതായത് മോളിക്യൂളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണ മീഡിയമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഒന്നിലെ അവ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി മോളിക്യൂളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടിയായിരിക്കും മോളിക്യൂളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഉണ്ടാകണം. മോളിക്യൂളിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് എ മോളിക്യൂൾ possess the characteristic rotation. Okay, it has a characteristic rotation, then it has the rotation energy. So if a molecule having the rotation energy as a characteristic rotation is there, then the rotation of the molecule, or during the rotation of the molecule, it should produce an oscillating electric field. Molecule വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. വെറുതെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂളിന് ആ റൊട്ടേഷൻ വഴി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കൂ. ഒരു മോളിക്യൂൾ കറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളായി ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന്, എ മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് എ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ്, okay, when it rotates, it will acting as a sine wave.
plus, minus. The rotation like this is a rigid rotor body. If this molecule is rotating about the center of gravity, it will create, during the rotation, it will create an electric field, oscillating electric field, just like a sine wave. So that means it has an oscillating electric field associating with it. So any molecule when it is rotating, if it has a permanent dipole moment, if the molecule has a permanent dipole moment, then the rotation of the molecule produces an oscillating electric field. Therefore, if you are irradiating the system, exposing the system, molecular system with a microwave radiation, suppose a molecule, you look at first condition. Suppose you want to study the rotational spectrum, or we want to excite the rotation of the molecule, you know that the energy difference between any two rotational level is on the order of 0.012 1 kilojoule per mole. Remember, this energy is carried by microwave radiation. E energy equity in the matching microwave radiation. So you select the microwave radiation and expose the molecular system to the microwave radiation, so that now the energy of the microwave radiation now become equal to the rotational energy levels, or the characteristic rotational energy level difference between the molecules. Then if the molecule possesses permanent dipole moment, if the molecule possesses permanent dipole moment, then the rotation, during the rotation, it produces an oscillating electric field. Okay? It produces an oscillating electric field. And the electromagnetic, the microwave has an oscillating electric field is on. This oscillating electric field interacts with the oscillating electric field of the rotating molecule having the permanent dipole moment. Thereby the energy is absorbed from the radiation. Thereby, appoഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് molecule interact ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നു, അതിന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനായിട്ട് കൈ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ തമ്മിൽ കൈ കൊടുക്കുന്നു, സന്തോഷമായി അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. thereby they undergo interaction, സംഭാഷണം നടത്തി. ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതിന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായി, അവ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപോൾ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ കൊണ്ടുള്ള മോളിക്യുലർ റൊട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നായി. അടുത്ത എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ദ എനർജി ഫ്രം ദ റേഡിയേഷൻ. സോ ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജനറൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിക്കോസ് electromagnetic radiation can interact with the material molecular system through the electric dipole mechanism, electric field only. So it is called dipole. Generally, spectroscopy is the electric dipole interaction. Okay, but നോക്കൂ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വഴി ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വഴി വരുന്ന മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ശേഷം due to the interaction, the molecule absorbs energy from the microwave radiation. Thereby, the rotational level is excited, or it undergoes transition from the lower rotational level to the higher rotational level. Thereby, take all the information regarding the structure of the molecule leading to a rotation. അങ്ങനെയാണ് മോളിക്യൂളിനെ എന്ത് ചെയ്തു? കൂടെ പോയി അതിനെ എനർജി എടുത്തു, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, സംസാരിച്ചു, എനർജി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മോളിക്യൂൾ ലോവർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. ആ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ റൊട്ടേഷൻ എനർജിയായി ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ മുഴുവൻ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പാരാമീറ്റേഴ്സും അത് ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. സോ ദസ് ഇറ്റ് റിവീൽ all the information regarding the structure of the molecule related to the rotation. ഞാൻ റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഫിസിക്സ് സയൻസ് പറയാൻ റൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That is called the moment of inertia. That is I mu square
or IR, mu I square, something or equation, like a mu, moment of inertia, I is mu R square, where mu is the reduced mass, R is the bond length. In all the കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് മാസ് കിട്ടുന്നു ബോണ്ട് ലെങ്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, so by invoking the molecule through the interaction, electric dipole interaction, the molecule is excited from lower vibration or rotational level to the higher rotational level. Thereby, it reveals all the information regarding the molecular structure of the molecule arising from the rotation. On the other hand, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ rotational spectroscopy or microwave ഇതിനെയാണ് rotational spectroscopy. Otherwise called microwave spectroscopy എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Minimum condition ഇതാണ്. That is essential or primary condition. That is called primary essential selection rule എന്നാണ്. So minimum selection rule or that is the primary selection rule is that the molecule that are undergoing rotation should have permanent dipole moment. So any molecule that have permanent dipole moment when undergoing rotating, it will create an oscillating electric dipole, and this oscillating electric dipole interact with the oscillating electric dipole of the microwave radiation having the same energy between the two rotational level. Thereby it absorb the energy and get undergo transition from lower rotational level to the next higher rotational level, thereby revealing getting all the information regarding the rotation and from there and regarding the structure leading to the rotation of the molecule. Suppose we want to study the structure of the molecule from the vibration. The molecule has possesses the vibration energy as the characteristic energy. We can study the vibrational transition. For that, we have to select first which radiation, the spacing between the vibrational energy level in a molecule lie between 1 to 100 kilojoule per mole. Okay, this much amount of energy is carried by IR radiation. Then 1 to 100 kilojoule per mole ആണ് IR radiation. So suppose you want to excite, undergo transition of the molecule which is vibration level excite and ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, suppose you want to excite the vibration energy level of the molecule, if it is characteristic, you select or choose the IR radiation because the energy of the IR radiation exactly match with the vibrational energy levels difference of the molecule. Okay, രണ്ടും ഒരേ ഓർഡർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You take the vibrational energy, IR radiation, expose the molecular system to the IR radiation. Okay, then comes the interaction. How it interacts? IR radiation also possesses an oscillating electric field. Okay, oscillating electric field. And when the molecule vibrates, vibration is the process in which the atom present in the molecule are moving to and fro from its equilibrium position. Vibration is the process in which the atom changes their position from the equilibrium position to and fro, equilibrium position to and fro ilekku marunna adineyana the mean equilibrium decision, the process in which the various atom present in the molecule changes from its equilibrium position, mean equilibrium position to and fro is called the vibration. And if the molecule is polar, consider that if the molecule is polar, not permanent dipole, if the molecule is slightly polar, if the vibration changes the polarity of the molecule, if during the vibration, if the polarity of the molecule changes, then that change in polarity produces an electric dipole. So any vibration of the molecule which will produce a change in polarity of the molecule, that will create an electric dipole, oscillating electric dipole. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു IR റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വേണ്ടത്. That is the vibration of the molecule. During the vibration of the molecule, the polarity of the molecule should change. So that change in polarity of the molecule produces an oscillating electric dipole, and this oscillating electric dipole arise due to the change in polarity of the molecule. Change in polarity of the molecule can interact with the electric dipole or the IR radiation. Okay, molecule ingane vibrate here. Delta plus, delta minus. Okay, ഇതേ പൊസിഷനില് ഇതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So when it vibrates like this,
ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the molecule is polar, the change in polarity produces and create an oscillating electric dipole. An oscillating electric dipole creating. This oscillating electric dipole interact with the oscillating electric dipole of the IR radiation, thereby it undergo interaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായി. Then the IR radiation is absorbed by the molecule and get excited vibronically. അങ്ങനെ തന്നെ ലോവർ വൈബ്രേഷനിൽ നിന്നും ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ കൂടി വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനിൽ കൂടി വി ഗെറ്റ് ഓൾ ദ സ്ട്രക്ചറൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ വൈബ്രേഷൻ എനർജിയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വൈബ്രേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചറൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബോണ്ട് ലെങ്ത്, ബോണ്ട് എനർജി, ബോണ്ട് ഓർഡർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത്. And finally, we know that if the molecule having the energy, electronic arrangement in the molecule, the various molecular orbitals. In the molecule, the energy, the electrons are arranged in various molecular orbitals, so they have the characteristic energy. Okay, and surely the electrons are the electrically charged particles, and their motion create an oscillating electric field. So first thing is that the energy difference between any two electronic energy level in the molecule is the order of 100 to 1000 kilojoule per mole. And this much of energy difference is matched only with the UV and visible radiation. So the energy associated with the UV and visible radiation is 100 to 1000 kilojoule per mole. And the energy difference between any two electronic level in the molecule is of the order of 100 to 1000 kilojoule per mole. Suppose you want to excite the molecule electronically so as to undergo electron transmission, thereby get the structural information. You select either UV and visible radiation. കുറച്ച് ലോ എനർജി ആണെങ്കിൽ വിസിബിൾ എടുക്കുക, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ ബോണ്ടുകളാണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് UV റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, മോളിക്യൂളിനെ ആ മോളിക്യൂൾ UV ആൻഡ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ ദ UV ആൻഡ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, and the electronic movement in the molecular system create an oscillating electric field, thereby they interact. And as a result of the absorption of the UV and visible radiation, the molecule undergo transition from lower electronic level to the next higher electronic level, and thereby it produces the electronic spectra from which we get the various information regarding the structure of the molecule from this. Okay, that is the electronic spectroscopy, otherwise called the UV visible spectroscopy എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, പ്രോപ്പർ എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ എടുക്കണം. ഏത് ട്രാൻസിഷനാണോ നിങ്ങൾ മോളിക്യൂൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസിഷന് തുല്യമായ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ട എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷനെ എടുക്കുക. രണ്ട്, അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റേഡിയേഷന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് അത് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ജനറലി യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ. The electromagnetic radiation interact with the molecular system through their oscillating electric dipole. Though it is called electric dipole interaction. Only few spectroscopic techniques are magnetic dipole interaction. Only two. The NMR spectroscopy and ESR spectroscopy are the only two spectroscopic techniques in which the electromagnetic radiation uses its magnetic vector or magnetic dipole to interact with the magnetic dipole or the spinning nucleus or spinning electron. Okay. മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള റിസൾട്ടന്റ് സ്പിന്നിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളുമായിട്ട് ആണ് പിന്നെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കില്ല. റേഡിയേഷന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡൈപോളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഹാഫിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എല്ലാ മോളിക്കുലർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഓൾസോ ESR. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ പഠിക്കാനായി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യു ഹാവ് ടു യൂസ്
when radiation, that is microwave radiation, here the magnet, it interacts with the spinning electron. It's a spinning electron create a magnet dipole. So the magnet dipole of the spinning electron or electron can interact with the magnet dipole of the microwave. Thereby, it get excited. That is called ESR spectrum. That's what we explain here. Okay, പിന്നീട് പറയുന്നത് രാമനാണ്. രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി സ്റ്റഡീഡ് വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് അണ്ടർ വിസിബിൾ റീജിയൻ. വിസിബിൾ റീജിയനിൽ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കുന്നതാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദ രാമൻ. ഓക്കെ, സാറിന് അവിടെ IR റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷനെ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഓർഡിനറി വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷനും വൈബ്രേഷനും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റൊട്ടേഷനും വൈബ്രേഷനും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിൽ ഓഫ് ദ രാമൻ. സോ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി is a highly skilled spectroscopy. Okay, that's why he has been awarded no prize. Okay, thank you very much. Now, I hope that I have gone through some of the introductory aspects of the spectroscopy. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. ആദ്യം റൊട്ടേഷൻ, then that is called microwave spectroscopy, then that is called vibrational spectroscopy, otherwise called that is IR spectroscopy, then specialized Raman spectroscopy, after that electronic spectroscopy, otherwise called that is ഞാൻ പറഞ്ഞത് electron spectroscopy, that is രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. മൂന്നാമത് അതിന്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. then comes to that is the electron spectroscopy, otherwise called UV visible spectroscopy. ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് NMR ഉം ESR ഉം നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്.